Përshëndetje të nderuar teleshikues të Channel One, jemi në Making of, në të puntat të 4 të Making Of-i, ku do të flasim sot për filmin Friday the 13th, një film horror i cili është realizuar në 9 maj të vitit 1980 me një buxhet prej $550.000. Por kampi Crystal Lake, ku që realizohet filmi, është referuar nga vendasit si një vend i mallkuar pasi ka ndodhur shumë tragjedi. Në vitin 1957 është vrarë një djalë, ndërsa në vitin 1958 janë vrarë 2 këshilltar. Friday the 13th është bazuar nga skenaristi amerikan Victor Miller i filmit Halloween në 2 vitet e një pasnjëshme, ndërsa nga box office, nga fitimet e shumta, seritë e filmit Friday the 13th ishin të shumta, duke filluar me Friday the 13th Part 2 i vitit 1981, Friday the 13th Part 3 i vitit 1982, filmi i tretë New Beginning në 1985 dhe filmi Friday the 13th Part 5 i 1986. Filmi i 7 The New Blood u realizua në vitin 1988, si dhe Jason Take Manhattan në vitin 1989. E 2 filmat e fundit janë The Friday Finale në 1993, si dhe Jason në vitin 2001. Për më tepër, ndjekim trailerin e filmit Friday the 13th dhe rikthehemi sërish në studio. Did you know a young boy drowned here? He was my son, and today is his birthday. Oh yeah, baby! You won't believe my parents' cabin. Here we are. Very nice, huh? Just get your ass to the door. All right, you ready? Let's do it! Hey, I'm not from around here, but I'm looking for my sister. She's gone missing. Have you seen her? She ain't missing. She's dead. People go missing around here, they're gone for good. There's something out there. We gotta get out of here. Come on, you guys. Oh my God. This place is called Camp Crystal Lake. Sure you in there? Please, open up! Help! We got this guy killing everybody! What are you doing? What's wrong? Help! Jason! Siç u njohëm dhe me trailerin e filmit, drejtori i këtij filmi është Sean Cunningham, writer Victor Miller dhe kasti i aktorëve të njohur bëhet fjalë me Betsy Palmer, Adrian King, si dhe Jenny Taylor, si dhe Kevin Bacon. Për më tepër, për sa i përket legjendës dhe filmit aktual që ne po flasim për mbrëmjen e sotme, bëhet fjalë për një grup të rinj ku vendosin të shkojnë në një kamp që quhet Crystal Lake. Por ky kamp është quajtur nga vendasit si një vend i mallkuar pasi ka ndodhur një seri vrasjesh në vitin 1980. Po ashtu, vrasësi ishte një nënë e brengosur, e cila ishte vrarë djali i tij. Ajo mendonte se djali kishte vdekur nga përgjegjësit e kampit. Kthehet i djali i tij në këtë kamp për të vazhduar me seritë e vrasjeve makabër. Por ne do të njehemi së bashku se çfarë kanë thënë aktorët pjesëmarrës në këtë film. Ne ndjekim të gjithë së bashku dhe rikthehemi në studio për të shkuar në një tjetër rubrikë. They came up with some really exciting deaths, and there are a lot of characters in the movie, and there are a lot of deaths in the movie, and each and every one is exciting to me in a different way. And I think each and every one is going to get a great response from the audience. I absolutely feel it's going to be the case. I think there's going to be a lot of, groans of not disappointment by any means, but like, kind of, ooh, cool. And I can't wait to be in the theater and sort of listen and wait for the audience's response. I'm really excited about it. I'm not a big fan of watching myself do anything, but I'm really excited about the prospect of sitting in the theater at Friday the 13th and kind of going on the ride with the audience. They were doing a shot with Jason just kind of coming around a tree, and he's lit, and
he kind of came out and I was like, kind of got chills. And I was like, this is the reason people go into the woods, because they've seen the movie and they've seen him kind of step out and they're like, you know what, it's going to do what Jaws did to swimming. People aren't going to go camping for like a month. Jason in this one almost plays more of a mind game with the victims than he does usually. Like usually it's more, slow, and then I'm going to come get you one way or another. But he kind of lets us see our friends dead and lets us hear our friends cry, and really messes with our heads before he takes care of business. What sticks with me specifically is the iconic villain. I mean, Jason Voorhees. You say Jason Voorhees or Darth Vader, or you can think of 10, 20 villains that just stick with you, and you're kind of interested in, like, what do they do next? What else kind of havoc can they wreak? And so it's definitely all about Jason. I was ecstatic when I read the script and I read some of the different deaths and some of the different items to kill and whatnot. I was afraid it was going to be the classic, okay, chop his head off, or okay, now this guy drowns or something. And we really up the ante with some of the kills and get right in your face, and we're showing quite a bit. So I think the audience is going to love it. I think there's a real mystique to having a mask on, and it's what you're hiding underneath, and it's the demon you can't see is sometimes scarier than what you can. I mean, it's what do you expect? What's the man behind the mask and all that jazz. So, but I think the mask itself, to see, especially the mask that they've created for this film, is terrifying. He's more of a developed character, and I don't want to say you empathize with him, but you understand him a little bit. But he's still a killer. He is out there for blood. I mean, some of these deaths are unbelievable, and some people don't just get one death. Like, they get it, and they get it again, and they get it again, and it is just nonstop. I mean, from the very beginning of the movie, everybody is getting a pretty terrifying death. To see him on set it's enough to give you chills. Like, there's nothing nice about the way he looks, the way he walks, the way he moves his body. Jason is terrifying. Make a horror movie, and we're going to make one amazing, beautifully shot, well acted, and scary horror movie. It's literally what it was always just like, let's not worry about what came before, let's just make quality. One thing that I find great about Marcus is that he really is giving us like this sense of freedom, and if it goes too far, he'd be like, all right, that's too much, but just, right from the get-go, we can play around in rehearsals and be like, okay, maybe this moment works better, because some stuff on the page doesn't work as well as it does in real life, and there were certain things where we would say, like, oh, we even as actors feel like our scene is dragging too much, and he's just is very loose and free about letting us improvise and all that stuff. And at the same time, because he has all of these visually stunning shots in his head, that it's going to look good. It's one of my most fulfilling experiences, actually, as an actor. It's strange to be saying that about a horror film, but like we were talking about before, like the on-set environment with all of with Andrew and Brad, our producers, and Marcus, like the sense of freedom of wanting to make a quality product and not just making a movie that all the kids are going to throw their money into, and this is such a good group of actors to be working with, young and super talented. That's what I think is really cool and innovative about the script, it being, separating it from the actual cult classics of Friday the 13th, is you don't really know who is going to die, who's going to live. I think that Derek has made him human. And that is, as an actor, that is what he really brings to it, and his excitement and nurturing this character and knowing Friday the 13th in and out, I think has been a huge plus for the film. It's funny because when I auditioned for the movie, I didn't have a script. They didn't really let me read a script, so it was a leap of faith. And when I did read it, I was really excited because I thought it was a really cool character arc. And it's also, you don't really expect it.
You don't expect her to be chained up with him, and yeah, so that part of it I was really excited about. You don't really know which direction it's going to go, so I think that sort of keeps the audience on their toes and, you know, tuned in. It was the first time that Jason was revealed, and he's got his machete out, and he's basically standing there, and he's got his machete, a guy that's playing, I think, Richie. He's got the machete in his head, and Jason kicks Richie's head and pulls out his machete, and it was just so cool that I think at that same moment, 3 people had the thought of, holy crap, we are shooting Friday the 13th. It was just, Jason was kind of bigger than life at that moment. It was a good moment. From watching the other Jasons, he's kind of a slow-moving, he's a scary, just beastly man that really, you don't know how the hell he's moving so fast, but he gets there, and he's just this slow guy that turns up behind you. Jason, in this movie, Derek, he's so fast, and he's quick, and he's strong, and I don't know, they kind of changed, he's changed it to make him more fearful, I think. The first time that I saw him really decked out, if I saw that guy in the middle of the woods, I would wet myself, because that's what I do when I get scared. You got to have those surprises, the misdirections, and I think that's the biggest part for me of a horror movie, because if I'm sitting there going one way and I get completely surprised the other, I'm satisfied because I'm jumping out of my chair, or my girlfriend's grabbing my arm, or I'm grabbing some dude's arm next to me. Well, I think Marcus's touch will set this film apart, because he knows how to get the perfect shot with the perfect scenery, with the best everything. And I mean, and even with the makeup and the special effects, I think it's top notch. I think it's the highest level that it's been so far. So I think in combination of all those, plus the deaths are just vicious. I think people latch on to the Jason character so much. He's become such an iconic horror character because he's essentially a victim, and all of us can relate to what happened to him. Well, I think any villain or any true villain in a film never sees himself actually as a villain. Everyone says that Jason's this crazy evil character. I'm not in my mind, I'm not playing it as an evil character. I mean, he's been wronged, and he wants to be left alone, and society has shunned him and constantly done him wrong throughout his life, and he just wants to be left alone, and people are invading him and once again doing him wrong, and he's fighting back. I'm really excited with Andrew and Brad, the producers, because I think they're trying really hard to give the integrity of this series what it needs and give the fans what they want. Everybody in the shop stopped what they were doing and looked over, and they put on the mask. I felt like I was lifting Excalibur, and all I saw was heads look at each other and go. So it was amazing. I can't believe it. I think it's going to be amazing. I mean, the deaths are so cool, and obviously I'm not going to give any of them away, but I think everyone's going to be really impressed with how everything goes down, and Jason's phenomenal. I think it's going to be really great. God, it's pretty amazing, isn't it? Like, it's so cool to continue it and just make it for our generation and be that part of that group that makes it for us. It's so cool. What was scary back then won't scare us now. Let's be honest. So, Derek, who plays Jason, had to take it up a notch in his performance, number one. Number two, in his physical appearance. And I think that the special effect makeup people on this set are ridiculous. And this was probably like candy for them. When they were told, you get to figure out who Jason is now. Make him like Jason on steroids. They were all like, yes. So the idea is screaming, jumping, like people just, flipping out when they see the death. So it's like, if you know it's coming, it's like, oh, it's coming, gross. If you don't know it's coming, oh, it's going to be sweet. I can't wait to sit in a theater when I get back home after it's all out and just listen to people and see, like, how loud they scream and what happens. I mean, I would like to see audience reaction. Well, in a way, it's all backstory, because really what you do when you do a movie like this is you say, what is it about the mythology that makes people want to make it and watch it over and over and over again? And you try to analyze that, and you keep that, of course, and by that you do right by the fans.
and the original makers. But then your job really is to fill in all the blanks. I remember I was a Boy Scout, and I saw early trailers from Friday the 13th. The first movie newspaper I got for myself had the poster in it, I remember. And that got me right away interested in it. Obviously, then later at Boy Scouts, it was like lore, you know, and here I get to recreate like a campfire conversation just like we had them, you know. We tried to scare the hell out of each other. So you know, yes, that's how a movie becomes DNA. And I guess when you get older and you know, get to make your own movies, you kind of want to recreate something that still impressed you. One of my first comments was create an underground, you know, something claustrophobic, an old mine shaft, something like that, and have them operate from there. And largely this was also informed by my vision of Jason, if there's such a thing, or at least what I tried to bring to the character, which is that he must be somewhat of a hunter, that he, and somehow good at hiding, because he's been hiding there for quite a while now. And I was interested in showing that aspect of him, because surely if you were raised in the wild, you know, amongst the animals, you know, you're a hunter, you're maybe also a little bit leaner, quicker. And that was maybe the biggest departure we took. I'd like to think that it's still the same Jason, only reveal aspects that haven't been shown so far, that yes, he can be very steadfast and he can be, you know, intimidating just by being there, but at the right moment he can also be very cat-like and quick and strike hard and then very silent again. And that came all out of this hunter mindset. One of the main reasons for me to be intrigued by remakes is you're not stuck so much with setting up the bad guy or the monster with all its rule books and so on. This is established now, so you can cut straight to the chase. And even more so, people have a certain expectation, and you make sure you give them what they want, but you also make sure you don't give them exactly what they expect. And now you can sort of play with that perception. That actually makes it fun. It's not like that we make these movies because we can't make something originally up on our own, but because we appreciate that there is sort of a culture and a expectation that we can sort of screw with. In general, what's scary for me is that somebody like Leatherface or somebody like Jason could be my neighbor, could be splitting wood there next door right now, you know. That's scary to me, and so I appreciated that they really underplayed the supernatural aspects of Jason, which came into play much later. He's fast. He's not walking around like a zombie. And the other thing is we did want to make him smarter. I mean, we wanted to say that this is a guy that's a hunter. This is a guy that could survive in the woods. And he's territorial. It's not like he's going around just killing people randomly. I mean, if you invade his territory, you know, he's kind of protecting his turf. Unlike other movies, this will be the first movie, I think, where you'll see Jason kind of using his brains. And I think that'll be pretty impressive. He's got a slightly misshapen head, but there are brains in it. That's true. Actually, the misshapen head, this part is all hunter, this part all killer. Yeah. If you see an overdeveloped hunter area, avoid that guy. Indeed, indeed. In all seriousness, there is a kill in here. Hopefully it'll be infamous. It is going to be the sleeping bag kill. And I remember when we came up with that, and I was like, am I a sick person? And I didn't think I necessarily was, but then when I watch it on dailies, I'm a sick person because it looks so horrifying. But I think it's awesome. This is a franchise that I grew up with. I saw the first movie when I was a kid. You know, this is, you know, when we made Texas Chainsaw, you know, I was 4 years old when that movie came out. So I saw that when I was much older. But Friday the 13th, I grew up with. So the fact that I'm running around a set with Jason Voorhees, you know, puts a smile on your face every day. And that we have the opportunity to bring him back and reintroduce him to a whole new audience is really exciting. We saw this picture of Derek Mears. You just get a headshot. You're like, oh, okay, all right, well, let's bring him in. But when Derek came in, and he stands there in the room, and you see exactly how he's built and how he moves, he was Jason the minute we saw him. I mean, that is the exact build of this man. And then on top of that, you take Scott Stoddard's makeup, you put that on his head, and on his chest, and on his back, and then you put the jacket on and the pants, and you put that machete on his waist. And, you know, suddenly you have the iconic Jason.
You know, when we talked about all the deaths and referencing, you know, people's favorites throughout the entire franchise, we did not want to copy any of them. But we knew if there were deaths, like something bad happened in a sleeping bag, we'd want to use the sleeping bag as an element, but then put our twist on it. So we've done that with most of the deaths. Most of the deaths in the film have aspects of deaths in all the movies, but they definitely have our twist on them. You know, I think Friday the 13th is a fun horror film. And not all horror movies are fun. You know, a lot of them are torture. And you're not looking at the screen because you don't want to look at someone get their fingernails ripped off or have them put on a meat hook with an insert of a hook going in a back. These are movies that truly are fun. And you watch these characters run around, have fun, and then, you know, get killed in fun ways. So it's a classic, fun slasher film. And I think there's always an audience for a movie that, and then you throw in this iconic character who's wearing this hockey mask, and, you know, the audience is there for that. They love it. You know, Marcus has a great sense of style, obviously, so we, and by integrating Daniel Pearl and Marcus together, we kind of felt very comfortable that the movie was going to have a unique and beautiful, rich look. Marcus understands the scares, maybe better than anyone else who I know. I mean, he gets the scares, gets the timing of scares, and although it probably doesn't seem like that's a complex thing, it's like a comedy director who knows exactly where to put the joke and the timing before and the timing after, and he's fantastic at doing that. And, you know, we are able to do a tremendous amount of work in our days, more so than probably any other movie we've ever done. Just the amount of scenes we're getting through and looking cool and nailing the scares, that's, you know, Marcus leading the charge. Jemi pra në rubrikën e të ftuarit të mbrëmjes. Si ftuari i mbrëmjes së sotme është një aktor profesionist që e ka ushqyer pasionin e tij për teatrin dhe filmin që kur ishte i vogël. Bëhet fjalë për Neritan Liçën. Mirëmbrëma dhe mirë se keni ardhur. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Neritan, ju keni marrë pjesë në shumë filma artistik. Çfarë mund të na thuash, ku ndjeni më komod, në film, në teatr? Të dyja janë zhanre shumë bukur, që të jemi të sinqertë. Filmi ka bukurinë e vet dhe teatri ka bukurinë e vet, pa diskutim. Mirë, po në teatr unë kam punuar më shumë, për hir të vërtetës. Dhe normalisht jam më ambientalizuar, le të themi, me teatrin, por kjo nuk do të thotë që nuk më pëlqen dhe zhanri i filmit. Personalisht më ndjej që jam rehat. Le të flasim çik me gjuhë popullore, jam rehat në të dyja zhanre. Në teatr më shumë. Teatri, edhe për faktin se teatri është jetë. Fillon tani, mbaron mas një orë gjysmë sa spektakli, dhe kjo e bën që të mbajë të angazhuar dhe të impenjuar gjithkohës aty. Dhe emocionin në teatr është direkt, sepse spektatorin e ke aty, ja ndjen emocionin, ja ndjen frymarrjen, ja ndjen pëshpërimin, ja ndjen gjitha. Kurse filmi është, le të themi, pak më i ftohtë, po jo më pak i bukur. I bukur është shumë edhe filmi. Jeni supersticioz në skenë? Nuk besoj se ka një aktor që nuk është pak supersticioz në skenë. Po, jam supersticioz në skenë, po besoj se gjithë jemi, kur hymë në skenë, jemi nga pak supersticioz. Kemi ato gjërat tona të vogla që na bëjnë të ndihemi mirë ose na bëjnë të ndihemi më të sigurt. Si e ndjeni veten në rolin e Kreonit e Edipti? Kreoni është një figurë jashtëzakonisht e bukur, si të gjitha figurat e antikitetit, janë gjitha figura shumë të bukura. Faktikisht, edhe për merit të regjisorit Bokshi, ju gjen një veçancë, sepse Kreoni në dramaturgji është njëri jashtëzakonisht korrekt. Është, le të themi, i dyti në pushtet, po që është shumë i ndershëm me Edipin. Është njëri që asnjëherë nuk mundohet të përfitojë pushtet mbas Edipit. Ndërkohë që regjisori Bokshi donte që t'i fusnin pak edhe këtë intrigën e faktit që mirë i ndershëm, po e synon dhe ky pushtet në mbretjet. Dhe kjo i bëri dha figurës një sharm komplet tjetër për mendimin tim, ose të paktën mua më intrigoi jashtëzakonisht. Ku është e veçanta e kësaj drame? E veçanta sepse nuk është trajtuar si tragjedi e antikitetit, po është trajtuar si një dramë e antikitetit. Pra, nuk i është mshuar shumë anës tragjike të materialit dramaturgjik nëpërmjet spektaklit, por është përpjekur dhe këtë Bokshi, për mendimin tim, dhe jo vetëm Bokshi, gjithë stafi realizues, kostumograf, skenograf,
muzikant, aktor, trup aktorësh, janë përpjekur që ta japin, ta tensionojnë pak nga tragjedia e rënde e entitetit grek dhe ta sillin pak në frymë më bashkohore dhe pak më shqiptare, gjë që për mendimin tim I ka dhënë shumë sharm spektaklit. Ky është opinioni im. Ju jeni diplomuar për regji. Kur do të shohim në skenë ndonjë vepër nga ju? Si regjisor. Si regjisor, sigurisht. Se di, mbase kur. Nuk e di, është vërtet që unë jam diplomuar për regjisor në artin skenik këtu në Universitetin Aktual të Arteve, atëherë Akademia e Arteve. Regjisura është një sipërmarrje shumë e madhe, është një përgjegjësi shumë e madhe, është shumë e vështirë që të bësh regjisor, sikurse është dhe shumë e bukur, është jashtëzakonisht bukur, jashtëzakonisht charmante dhe joshse. Mirë po unë nuk mendoj se ndjej veten gati akoma të bëj regjisor, pavarësisht se teatri më pëlqen jashtëzakonisht shumë edhe në çdo punë që bëj si aktor përpiqem të bëj edhe pak le të themi regjisorin e figurës time. Por që akoma nuk e ndjej veten gati. Mund të vi ky moment, mund mos vi kurrë, unë nuk dua ta sforcoj veten për hir të faktit që më pëlqen të bëj regjisor, ta bëj regjisor. Momentin që do e ndjej veten gati, momentin që do kem një thirrje të brendshme për të bërë regjisor, pse jo, ta bëj. E thash, kjo mund të vi, mund mos vi. Shohim se televizionet shqiptare rendin më shumë mbas telenovelave të huaja, filmave të huaj. Përse nuk kemi filma të shumtë shqiptare? Po jo vetëm në televizionet shqiptare, është një smundje pak botërore, në thoj sa smundje. Shteti sigur nuk investon për... Jo, mbase sepse ne nuk e kemi tradit, mbase sepse është më kollaj dhe me më pak kosto dhe për televizionet që të marrin telenovelat të huaja, mbase sepse fakti të bëri një telenovel është një impenjim jashtëzakonisht I madh, që të jemi të sinqertë, si nga ana financiare, si nga ana njerëzore, kohës e tjerë. Pra nuk është kollaj të bësh një telenovele. Dhe po ta vëmë më re, sot telenovelat prodhohen nga vendet të cilët kanë potenciale financiare bajagit të mëdhaja. Dhe ne si duket akoma nuk jemi gati për këtë. Ende televizionet shqiptare, ende entet e prodhuarit film, telenovel, serial televiziv Shqipërinë ndoshta nuk janë gati, nuk kanë buxhetet e duhura, nuk kanë organizimin e duhur. Buxheti është buxheti I pari fare, absolutisht jam dakord me ty, po nuk është vetëm buxheti, sepse një telenovel nuk kërkon vetëm para, kërkon edhe një impenjim njerëzor të jashtëzakonshëm. Edhe ndoshta janë pak të gjitha që bëjnë pikërisht vështirësinë e prodhuarit telenovelave shqiptare, u provua me njerëz dhe fate, që për mendimin tim shkoi shumë mirë dhe u la arsyet nuk e di pse dhe nuk di të them pse, por ndoshta pikërisht ana financiare, gjitha këto që përmendëm mund të kenë qenë fakti dhe shkaku që u ndërprek. Duhet fillojmë. Për mendimin tim po. Përse jo? Përderisa është një zhanër që në Shqipëri ndiqet, përderisa është një zhanër që shqiptarët e konsumojnë, përderisa Shqipëria është një vend me një problematik shumë të gjerë, ne fare mirë në realitetin shqiptar kemi material për telenovela pa fund, që të cilët mund mos jenë vetëm thjesht telenovela kështu të këndshme, por që të kenë edhe atë ngjizjen dramatike, tregojnë edhe hallet, problemet, shqetësimet e qytetarit të shoqërisë shqiptare. Në Shqipëri mungon kritika e mirëfillt e aktrimit? Jo vetëm e aktrimit mendoj, kemi problematik për mendimin tim në kritik. Është çike vështirë të bësh kritikën mbi art, mbi kulturë, nuk flas vetëm për film, për teatr, por në art. Dhe për mendimin tim kemi problematik sepse nuk kemi ende një kritik e cila të merret me problematikat që nxjerr arti në vetvete, por qoftë edhe në raport me realitetin. Kritika mbetet gjithmonë të lavdëruarit ose të sharit, ndërkohë që për mendimin tim nuk duhet të jetë kështu, sepse kritik nuk merret që duhet ta sulmosh dikë ose duhet ta kritikosh dikë ose ta mburrësh dikë, jo. Për mendimin tim kritikë e mirë është ajo që zbërthen artin, fenomenin që trajtohet e të tjerë. Dhe keq më vjen ta them, por në të gjithë si krijues në Shqipëri ndjejmë pikërisht të problematikë që kritika është një çik ka mbetur një çik thjesht në kuadrin e dhënies informacionit ose thjesht të kapurit të gabimeve, defekteve pa bërë një zbërthim të mirëfillt profesional. Teatri shqiptar është konkurrues në rajon si dhe në Europë? Po, këtë e them me bindje plot, përveç faktit që neve kemi një teatr tradite shumë të mirë, me shumë vlera. Dhe pa lënë më njanë edhe faktin që duhet evolojmë akoma. Sepse kemi një material, kemi një bazë, një themel shumë të mirë të teatrit dhe të traditës tonë shqiptare në të bëri teatr, por që nuk duhet të mbetemi vetëm këtu.
duhet të evoluojmë edhe ne në raport me kohën, me vendet, me rrymat, me rrymzat e teatrove në rajone dhe në botë, pse jo. Por, ama kemi nxjerrur shfaqje jashtëzakonisht të mira, me të cilat mund të ballafaqohesh në çfarëdo lloj kompeticioni ndërkombëtar, me dinjitet edhe me cilësi dhe me vlera, pa diskutim po. Pra ne traditën e kemi të mirë, ne themelet e teatrit, po jo vetëm teatrit dhe të filmit, i kemi shumë të mira, duhet investojmë mbi këto në mënyrë që të mos mbetemi këtu, por të evoluojmë me kohën. Në Shqipëri kemi 3 teatro. A janë të mjaftueshëm për aktorët shqiptar? Jo, nuk kemi 3. Akademia e Arteve, teatri. Në Tiranë, po. Në Tiranë, po. Metropoli është teatri, jo, është teatri kombëtar, teatri komedisë kombëtar, është Metropoli, është edhe i Akademisë. Janë 4 pranë Tiranë. Ka dhe të rretheve. Flasim për në Tiranë, janë të mjaftueshëm për aktorët? Po, për aktorët nuk janë aq mjaftueshme, megjithatë prap janë 4 dhe mua më vjen shumë mirë që janë 4, sepse të paktën aktorëve tani u krijohet mundësia të punojnë në disa nga teatrët. Dhe faktikisht teatri Metropol ofron, teatri komedis ofron, të themi punësim, kuptimin profesional të fjalës, teatri kombëtar po ashtu, i akademisë po ashtu. Edhe po të ketë më tepër, unë s'do të isha në kundërshtim. Jo vetëm unë besoj se të gjithë aktorët dhe regjizorët, skenograf, kostumograf, muzikant, të gjithë teatrantët, nëse do të kishte edhe më tepër, nuk do ishte keq për mendimin tim. Dhe jo vetëm për mendimin tim. Rolet në teatr për ju kanë qenë të shumt, edhe pse njiheni më shumë nga filmi Unti dhe Kassandra. Çfarë mund na thoni për tematikën e këtij filmi, të realizimin e këtij filmit? Ai ka qenë një eksperiencë goxha e bukur. Edhe për këto që juve sapo i thatë, ka qenë një tematik jashtëzakonisht konkrete dhe e prekshme për kohën, edhe besoj mbetet aktuale edhe për sot, po të shikoj si tematik, sepse është një tematik që ka të bëj, është një tematik vërtet sociale, po që ka të bëj me zhvillimin e shoqërisë, me familjen shqiptare, me individin shqiptar, me rinin shqiptare. Dhe gjithë eksperiencat e Unti dhe Kassandra ka qenë vërtet ka qenë një nga eksperiencat dhe mbetet një nga eksperiencat më të bukura të jetës time profesionale, pikërisht edhe për këto. Mendoj se është edhe një thirrje e madhe që i bëhet në një lloj mënyre shoqërisë shqiptare, politikë bërësve shqiptare. Neritan, unë të falenderoj për këtë bisedë këndshme që ndave në studion tonë. Ju falenderoj dhe unë për ftesën edhe për bisedën e këndshme. Nderuar teleshikues, ne do të shkëputemi për pak çaste ku do të shkojmë në publicitet deri kthehemi sërish. Jemi pranë në rubrikën Kinemaja Autorit. Regjizori që kemi përzgjedhur për mbrëmjen e sotme është Michelangelo Antonioni. Ndjekim gjithçka rreth tij dhe rikthehemi sërish në studio. Gjatë epokës së neorealizmit, Antonioni realizon disa filma me metrazh shkurtër dhe 5 me metrazh gjatë. Filmi i tij më i famshëm, L'Aventura, që me gjithë pritjen pak të ngrohtë që u bë në Cannes, më pas pati një sukses ndërkombëtar. Më pas vijnë filmat La Notte, L'Eclisse, Deserto Rosso, duke kompletuar një tetralogji mbi eksplorimin e jetës kontemporane. Më pas pranon një kontratë nga MGM për 3 filma në anglisht: Blow Up, Zabriskie Point, që në jep këndvështrimin e tij mbi aktivizmin studentesk, Professione Reporter. Më pas vijojnë Il Mistero di Oberwald, Identificazione di una Donna. Rëndësia e Antonionit në kinema lidhet me filmat e realizuar në fillim dhe në mes të karrierës. Filmat e parë ekspostojnë neorealizmin drejt një analize psikologjike dhe një stili tegër. Vëmendja e Antonionit për të pasurit në filmat e parë mund të lexohet si një shtrirje e kritikës sociale, e përfshirë kjo në vetë idenë e neorealizmit. Por regjizori gjen dhe personazhe të pandjeshëm në klasat e ulta. Për shembull, Vagabondi Ndembel në filmin Il Grido, i cili është shumë larg nga dëshpërimi i heroit në filmin I Ladri di Biciclette, i cili të paktën ka mbështetjen e gruas dhe djalit. Me tetralogjinë e fillim viteve 60, thellohet ajo që Andrew Sarris e quan Antonie Nui. Filmi Aventura mund të shihet si një hetim mbi alienimin e klasës së lartë shoqërisë, të cilën ajo vetë ka prodhuar. Pushime, festa, ambicie artistike janë tentativa të vakta për të fshirur mungesën e emocioneve tek personazhet. Edhe seksualiteti fragmentarizohet në një joshje rastësore. Teknologjia ka përftuar një jetë më vete. Një ventilator ose një robot lotur kanë një prezencë më të gjallë se sa personat që i përdoren. Janë gjërat, objektet, lënda që kanë një pesh sot.
Një klishe kritike mbi Antonionin, që është tema e jo komunikimit, me rëndësi dhe na bën të qartë se si marrëdhëniet personale janë tekanjoze. Në filmin L'Aventura, protagonistë janë disa turistë të pasur, të cilët sparkojnë në një ishull të mesdheut, ku Ana, njëra prej tyre, largohet dhe më pas zhduket. Sandro, i fejuari, dhe mikesha Claudia vazhdojnë ta kërkojnë, por pak nga pak, ndërsa midis këtyre dyve lind një lloj attraksioni, Ana harrohet. Ngjarja bëhet një histori dashurie ambigue, lyer në ndjenja faji dhe pasigurie. Filmi Lanote mbulon një periudhë prej 24 orësh duke ndjekur rrugët për cilat takimet rastësore të një çifti ndriçojnë shkatërimin e martesës tyre. Filmi Deserto Rosso na tregon një panoramë industriale plot ambiguitet dhe ku kombinimet kromatike mund të perceptohen si një paqëndrueshmëri psikike e protagonistes ose interpretimi i Antonionit një bote moderne të zbrazët. Ritmi është gjithmonë i ngadalt dhe nga një ngjarje në tjetrën ka shumë kohë boshe. Çdo skenë fillon pak më parë se aksioni dhe vazhdon dhe kur ky i fundit është mbyllur. Të katër filmat mbarojnë me një finale të hapur, me një seri hapësirash urbane boshe ku dy dashnorët mund të takohen përsëri. Që në fillim të karrierës Antonioni përdor me mjeshtri thellësinë e qartësisë në planin sekuencë me lëvizjen e kamerës. Veprat e para kanë si zgjidhje fshehjen e reagimeve të personazheve për publikun. Kjo strategji vazhdon dhe me filmin L'Aventura, ku imazhi i fundit i filmit është një plan shumë i gjatë i çiftit. Tashmë duken vegjël pasi kanë afër një ndërtesë, me vështrimin të fiksuar tek vulkani dhe me shpinë të kthyer nga spektatori. Dhe si spektator, kam vështirësi të ndihem pjesëmarrës me personazhet, nëse prezantohen me kaq ftohtësi. I njëjti hendek na del edhe nga kompozimet sa më shumë abstrakte që i reduktojnë qeniet njerëzore në masë dhe forma, figurë mbi një sfond. Në filmin Deserto Rosso, filmi i parë me ngjyra, fruta ngjyroset me gri, objektet janë masa pa formë ose spërkatje ngjyre. Në disa skena hapësira sheshohet nga teleobjektivi, ndërsa në disa skena tjera hapësira bëhet kubiste. Në filmin Blow Up, protagonisti Thomas fotografon rastësisht një çift në një park, ndoshta ka fotografuar një krim. Zmadhim pas zmadhimi imazhet bëhen gjithmonë me më shumë grana dhe abstrakte. Filmi eksploron bazën iluzive të fotografisë dhe na sugjeron inefikasitetin si instrument për të kërkuar të vërtetën. Ndoshta më shumë se çdo regjisor tjetër, shembulli i Antonionit i shtyu kolegët të tentojnë rrugën e finales së hapur. Juan Bardem, Miklos Jansho, Theo Angelopoulos, Francis Ford Coppola dhe Brian De Palma, një gjeneratë e tërë ka identifikuar artin në film me heshtjet dhe zbrastitë e botës Antonionit. Dhe unë kam gjetur vetë jetën time. Të nderuar të shikues, kjo ka qenë gjithçka që kishim përgatitur për filmin horror Friday the 13th, ndërsa në puntatën e ardhshme ne do të njihemi me një tjetër film interesant që është Shrek Forever After. Na ndiqni bashkë natën.